These are the stories that are making headlines in the country, and we started off with President William Ruto says protests will not bring cost of living down. Now, President William Ruto has for the first time directly associated his former boss, retired President Uhuru Kenyatta, with the anti-government protests organized by the opposition, accusing him of sponsoring the opposition to frustrate the government operations. Here are the full details about the president as he spoke yesterday. You came confused, Uhuru Kenyatta. Big Four got lost. We ended up in BBI. We ended up in debt. Today, you are sponsoring anarchy with your sponsor and handshake brother so that you can enslave this country. I want to promise that you will not succeed again. Watu wakilipwa pesa wavunje mali, waharibu barabara, walete maafa, walete fujo. Gharama ya maisha itarudi chini kwa njia gani? Gharama ya maisha itarudi chini ama itapanda juu? Na wewe rais, usisikiza mtu yeyote anajaribu kuleta hiyo mtu karibu na wewe, kwa sababu chanzo cha shida ya Kenya ilianza na Raila Odinga na kikomo ya shida ya Kenya itaisha na Raila Odinga. Wewe kaa ngumu, usikubali kusonga hii kati ya nchi moja kwa sababu hiyo mjamaa anafanya maandamano, kwa sababu tunajua wewe ni muungwana and you are a brave man. Thank you very much. Nakumbuka kwa maandamano yao yote hawajatoa alternative. Alikuwa amesema we shall produce an alternative budget statement. Alitoa. Mshaiona? Wakati Waziri Njuguna alikuwa akisoma budget statement, wapi ile ya Azimio? Nasikia wale walikuwa wanafanya maandamano na kuharibu mali na kulete maafa katika taifa letu la Kenya. Ati wanalalamika ati kwa sababu mimi nafanya kazi na viongozi wengine wa bunge na magavana. Sasa mimi nataka niwaulize, makosa iko wapi mimi kama rais wa Kenya? Kwa sababu hawa wabunge na hawa governors, hata kama hawakunipigia kura, hakuna rais mwingine Kenya, si rais ndio mimi. Ndio huyu amepika tena na mpango ya maandamano, kupiganisha watu, kutumia vijana kuharibu mali, ndio hiyo maafa inatokea. Ati ndio yeye aturudishe nyuma, tusifanye mpango ya ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa haraka, mnataka tukubaliane na hii mtu? Nimkalie ngumu awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kithirani. Awachane na mali ya Wakenya. Na wale wote ambaye waliharibu mali na kuimba lazima wakamatwe, wapelekwe katini, wafungwe. What happened in parts of the country on Wednesday was pure economic sabotage by non-political mercenaries with ulterior motives aimed at reversing the upward economic trajectory that has been driven by the Kenya Kwanza administration. Usijifiche nyuma ya kuandamana ati bei ya unga imepanda. Bei ya maisha na gharama maisha imepanda dunia nzima. These are global problem. And therefore upatie rais wetu nafasi aweze panga serikali yake, aweze saidia wananchi wa Kenya. How are you dealing with economic challenges to the ordinary mwananchi by stopping that mwananchi from going around their day-to-day hustles through this campaign of economic sabotage and anarchy? From the president now to opposition leaders say protests will resume next Wednesday. Azimio la Umoja leader Raila Odinga says the coalition's protest will resume Wednesday next week after a 5-day mourning period for victims of Wednesday's demonstrations. The opposition leader claims there is a plot to arrest the coalition's principals by a police killer squad that has been formed to neutralize Azimio leaders and supporters. Tuliona polisi jambazi ambayo walikuwa maamrishwa kujitokeza kama maadui ya Wakenya. Wakaanza kupigana na Wakenya kwa njia ya kijambazi. Tumetangaza siku 5 ya maombolezi.
kwa wale watu wetu ambayo wamekufa na wale ambao wamepata majeraha. Kwa hivyo siku 5 hizo hakuna chochote kitafanyika. Lakini tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji nyingine Jumatano ijayo. Wapende wasipende. Na wakiona kama wanasema tumefanya maovu, tumekiuka sheria, tuko tayari kushikwa na kupelekwa mahakamani. Hakuna mtu Kenya hii ambaye iko juu ya sheria. Watashika sisi zote hapa Eugene. Lakini baada ya hayo Kalonzo nyingine atatokea, Martha nyingine atatokea, Eugene nyingine atatokea, Wairia. Hii ni kama mto Nile imetoka Jinja. This squad was in its true element yesterday. They were firing at protesters from unmarked vehicles that we know belong to the police in places like Mlolongo and Kitengela. I'm required at the police station to record about the demonstrations in Busia using government vehicle. So they have allowed me to go home and they will communicate to me tomorrow. However, they have retained the vehicle. We are giving them 24 hours to return back the vehicle to the governor. If you look at his car, it was rained on with a lot of bullets. We are a peaceful people, and we know in the Constitution we have a right to demonstrate peacefully. The police took an oath to protect life. I have seen the CS for roads going to mourn about broken flower pots on the expressway. Of course, we condemn damage of property, but you cannot elevate broken flower pots over the lives of Kenyans. Families are mourning. The children are asking for bread and they are offering stones and bullets and rungus and tear gas and arrogance, which is causing a lot of consternation and discombobulation of spirits in this country. I want to tell the police we have to go and check. If we have anyone who looted anything, we need it back. And I'm telling the young people, because most of them were not of the Great North. And so I want to really understand if this is how now the leadership of the country will want to take the country to anarchy. From the Azimio proponents and now to Interior, CS Kithure Kindiki bans further protests in the country. Now, Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki Thursday revealed that a total of 312 people were arrested in various parts of the country following Wednesday's violent anti-government protests. Here is the CS giving an account of those who were arrested. Kuiba mali ya watu, kuvunja maduka, kuchoma magari, maofisa wa serikali, mpaka wananchi wanachochewa, wanachoma bendera ya Kenya. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Na tutakabiliana na nyinyi. Na sasa hawa ambao ni magaidi wa kisiasa tumemaweka katika kundi moja na wale magaidi wengine. Kuna magaidi wa kidini, kuna magaidi wa wizi wa mifugo. All these are terrorists. What happened yesterday is nothing short of terror. Saa 11 maduka yalikuwa yanavunjwa na kuibiwa, wananchi walikuwa wanadungwa kisu na waandamanaji. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena. Polisi wakikabiliana wahalifu wanalaumiwa mmetumia nguvu zaidi. Wakiretreat ili wasiumize wananchi wanaambiwa ni waoga, wameogopa. Nataka niseme hivi, maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo,
mukae gangare na musicheke na wahalifu. You are a protester. You are not supposed to be armed. Yourself and all the people in the protest, including other people. So you cannot even have bodyguards who are armed. Watu ambao wamejisingizia ya kwamba ni siasa wanafanya, wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Away from the cabinet secretary, now to 51 pupils were treated and discharged after tear gas attack. Now, a majority of learners at the new Kiumbwiri primary school in Kangemi area of Nairobi stayed away from school following Wednesday's tear gassing of the school by police officers. And a hospital in Kangemi has reported attending to 51 pupils, 47 girls and 4 boys. Here is an account of that story. Hivi majuzi tu ndio tumetoka COVID. Na wanafunzi na masomo yaliathirika sana. Mwaka huu sasa ndio tumerudi katika ile ratiba ya masomo inavyostahili. Kwa hivyo kuendelea kwa kuwa kwamba tena kuna haya maandamano yataathiri sana elimu. The class where the children were seated, it is next to the road. And still, you can always pass there and we don't hear noise. We rarely see our children peeping outside. And I want to say categorically that the children who were affected were the junior secondary school. I thank in his absentia the owner of Eagle Hospital. He or she received the children, the manager or whoever, very well. And the children were admitted to be done, first aid on. I think they stayed there for some hours and they were assisted. It was a straight tear gas landed in a school and therefore caused some havoc to the school in a manner of causing confusion, causing shock, and also there are those who had a problem with a breathing problem. This is a chemical thing. I'm imagining maybe there's a kid who has a heart problem, a kid who suffers from asthmatic attack. This will aggravate the problem further. We can't transact any other business when our children have been tear gassed, when our children are choking, when our children cannot access education. Not because they want, but because somebody has made it so. And call upon the CS for education to learn that it was not peace yesterday, it was not business as usual in our schools. We really want to wish and ask our police, because our schools are well labeled, they are well protected, to avoid throwing canisters to the school, because majority of them, they have conditions, and the smoke from the canisters greatly affect them. And away from that story, it brings us to the end of the news that are making headlines in the country. We're going to take a break. When we come back, we're coming back with stories that are making headlines in the dailies. Keep it science.